What's up guys, ඔයගොල්ලෝ දැක්ක තුලා ඉන්නේ Epic Vox YouTube channel එකත් එක්ක අද අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් play කරන්න යන්නේ Metal Gear Solid Snake EATER game එක තමයි ගැම්මටම අපි කලින් වීඩියෝ එකේදී මායි ඊවයි ආවා අපි අර අතරින් පැනලා කාඩද අපි අර තඩි බූස්ට් එක යවුවා තඩි බූස්ට් එක ගහලා අපි ආවා අපේ escape route එකෙන් අපි පැනලා යන්න එතනින් එද්දි තමයි කලින් වීඩියෝ ගැම්මට නැවතුවේ මම කලින් වීඩියෝ ගැම්මට ඊවා බේරගෙන ඊවට කන්න දීලා ඊවට බේත් දාලා ඔක්කොම කරලා ගැම්මට එක්කන් ආවා අපි එහෙනම් මේ වීඩියෝ එකෙන් ඉතුරු ටික එතන ඉඳන් කන්ටිනියු කරගෙන යමු කොහොමත් මේ වීඩියෝ එක මේ ගේම් එකෙන් කියන අන්තිම වීඩියෝ එක වෙයි අපි ගේම් එකට ගිහලා ඉතුරු ටික එහෙනම් කන්ටිනියු කරගෙන යමු ගැම්මට එන අපි යන් ගේම් එකට Come on, Snake. We made it. We made it. Over there. It's the boss, isn't it? I'll go get the wig ready to take off. Right. I'll leave you two alone. But come back in one piece, okay? Promise me! Life's end. Isn't it beautiful? It's almost tragic. When life ends, it gives off a final lingering aroma. Light is but a farewell gift from the darkness to those on their way to die. I've been waiting, Snake, for a long time. Waiting for your birth, your growth, and the finality of today. Boss. Why are you doing this? Why? To make the world one again. The world used to be whole. But with the end of the Second World War, the philosophers began to fight amongst themselves, and the world was torn apart. The Cobras, my comrades who trained and fought alongside me, were torn apart as well. The foibles of politics and the march of time can turn friends into enemies just as easily as the wind changes. Ridiculous, isn't it? Yesterday's ally becomes today's opposition. And this Cold War? Think back. When I was leading the Cobras, America and Russia were fighting together. Now, consider whether America and Russia will still be enemies in the 21st century. Somehow I doubt it. Enemies change along with the times, the flow of the ages, and we soldiers are forced to play along. I didn't raise you and shape you into the man you are today just so we could face each other in battle. A soldier's skills aren't meant to be used to hurt friends. So then what is an enemy? Is there such a thing as an absolute timeless enemy? There is no such thing, and never has been. And the reason is that our enemies are human beings like us. They can only be our enemies in relative terms. The world must be made whole again. The philosophers must be reunited. I will devote my skills to that purpose. And with the Colonel's money, I will achieve that end.
just as I once created the Cobras. They are my family. I may no longer be able to bear children, but I still have a family. It was November 1st, 1951. I was in the Nevada desert participating in atomic testing. The name Nevada is derived from Spanish, covered in snow, white as snow. And snow is exactly what I saw in that Nevada desert. It froze my blood white. Snake, you were an atomic test subject, weren't you? On Bikini Atoll. That's part of the reason I was drawn to you. You and I are alike. We're both slowly being eaten away by the karma of others. We'll never have the chance to die peacefully of old age. We have no tomorrow. But we can still have hope for the future. In 1960, I saw a vision of the ideal future from space. 3 years earlier, the Soviet Union had succeeded in launching Sputnik, the first man-made satellite in history, into orbit. This came as a huge shock to the United States. In response, America threw everything it had into its own manned spaceflight project, the Mercury program. Even as the Soviets seemed poised to send their first man into space, America was still experimenting with chimpanzees and rockets. The government wanted human data. So they secretly decided to send a human being into space. I was the one they chose. At the time, they didn't have the technology to block out cosmic rays, and whoever they sent up would inevitably be exposed to heavy radiation. That's why they chose me. After all, I'd already been irradiated once. Of course, you won't find any of this in the history books. I could see the planet as it appeared from space. That's when it finally hit me. Space exploration is nothing but another game in the power struggle between the US and the USSR. Politics, economics, the arms race, they're all just arenas for meaningless competition. I'm sure you can see that, but the Earth itself has no boundaries. No East, no West, no Cold War. And the irony of it is, the United States and the Soviet Union are spending billions on their space programs and the missile race, only to arrive at the same conclusion. In the 21st century, everyone will be able to see that we are all just inhabitants of a little celestial body called Earth. A world without communism or capitalism, that is the world I wanted to see. But reality continued to betray me. In 1961, I was sent to Cuba, to Bahia de Cochinos. It was part of a CIA-sponsored invasion under the guise of taking Cuban exiles back to their country. But the US government betrayed them. Our weak-kneed president held back their air support. Defenseless, the exiles were annihilated by the Cuban army. All I could do was watch in silence. I was set up by the very country I'd sacrificed so much for, by the very government I dedicated my life to defending. I was driven from the surface world, and I went underground. Then, 2 years ago, I faced the sorrow, my old comrade in battle. He was my friend. But one of us had to die. I was left with no choice. The sorrow gave his life for me. There is no enmity between us. One must live, and one must die. That was the mission.
The ones who gave me that mission were the philosophers. Early in the 20th century, the true holders of power in the United States, the Republic of China, and the newly formed Soviet Union gathered together in a secret meeting that would later be known as the Wise Men's Committee. The secret pact they formed there marked the beginning of the philosophers. But the last of the original members died in the 1930s. After that, the organization began to run out of control, and the Wise Men's Committee degenerated into a mere shell of its former self. The philosophers of today have no sense of good or evil. Their influence extends to countries and organizations involved in every aspect of every war. They have become war itself. That's how they operate. The sacrifices of war cause a shift in the times. This shift leads to renewed conflict, and in turn triggers the next war. Like a nuclear chain reaction, each conflict sparks countless others, forming an endless spiral that will continue on for eternity. Do you understand what I'm saying, Snake? By consuming me and you, the philosophers intend to keep that cycle going forever. It was my father who explained all of this to me. He was one of them. You see, I am the last remaining child of the philosophers. But after he revealed the truth, my father was killed by that same shapeless, formless organization. And my father isn't the only thing the philosophers have taken from me. In June of 1944, the Cobras and I took part in the landing at Normandy. We'd been given a top-secret mission to locate and destroy enemy V-2 rocket installations. I was pregnant at the time. The sorrow was the father. I gave birth on the field of battle. A beautiful baby boy. But my child was snatched away from me by the philosophers. Look at this scar. This is proof that I was once a mother. I gave up my body and my child for my country. There is nothing left inside me now. Nothing at all. No hatred, not even regret. And yet sometimes at night, I can still feel the pain creeping up inside me, slithering through my body like a snake. I've never talked this much about myself before. Thanks. Thanks for listening to me. I feel content. Snake, commence the operation. I raised you. I loved you. I've given you weapons, taught you techniques, endowed you with knowledge. There is nothing more for me to give you. All that's left for you to take is my life, by your own hand. One must die, and one must live. No victory, no defeat. The survivor will carry on the fight. It is our destiny. The one who survives will inherit the title of boss. And the one who inherits the title of boss will face an existence of endless battle. I'll give you 10 minutes. In 10 minutes, MiGs will come and bomb the hell out of this place. If you can beat me in less than 10 minutes, you'll be able to escape in time. Let's make this the greatest 10 minutes of our lives, Jack. Boss. You're a soldier. Finish your mission. Prove your loyalty.
Face me. I come. අනේ අක්කේ පා යයි බං මේ ගෑන්න මෙච්චර ඊක වැදුන්නේ නෑ බං ඒ කොහොමද ඒ උන්ට නෑ අක්කේ උන්ට නෑ අක්කේ මේ මෙයා බැටල් ෆීල්ඩ් එකේදී ළමයෙක්ට මේ නෑ පා ළමයෙක් බිහි කරලා දිනවලු ඒ යා කවුද කියලා කිව්වොත් දන්නේ නැහැ මේ මලාද what the hell මේ කොහොමද ගන්නේ අනේ පාකේ නයිට් ඉන්නක්කේ ඒ ගහපම් බං මේ ගුබ්බය ගහන්න නැහැ බං අර මොනවද වැටෙන අක්කේ අද්ද මොකෝ බිමනීදී මේ ගෑණි ගහනවා බං ඒ මම මිසයිල ගැව්වෙත් නෑ මිසයිල තියෙනවා ඒ පිහි ගෑල්ලෝ ඒ පිහි ගෑල්ලෝ අඩුයි අර පිහි ගෑල්ල ගත්තේ බං අම්මට සිරි මේක එක ගන්න බෑ බං මොනවද දන්නේ හම්බුණා පිහි හම්බුණා අනේ අක්කේ ගාන්න එපා අක්කේ අනේ අක්කේ බේත් දාන්න දෙන්නෙත් නෑ අක්කේ අනේ අක්කේ බුදු අම්මේ මේකට මොකද්ද පාච්චියට මේකද උනේ ඇඟි මුත්තෝ ඇඟියෝ දෙන්න බෝම්බයක් දෙන්නම් මං අර බෝම්බයක් යකෝ සීට්‍රී තියෙනවා සීට්‍රී නෑ බෑ අර විස්සු අද මං ගන්නාවේ බෝම්බයක් නෑ විස්සුද ග්‍රේඩ් දාන්න නෑ මං මට ඒම ගහන්න කියලා දීලා නෑ ඔයා විස්සුද අන්නේ ඒක ගාන්න බෑව එක පාරක්කම් මම බිම දාගත්තේ නෑ මට ගාඩෝ දාගෙන උනාද කරන්නේ අනේ එපා අර බලන් ගාන්න බෑබා I'm disappointed. ඒව් ගහන්න නෑ බං මේ විදිහට වදින්නෙත් නෑ බං කරබලංගු බං මොකද්ද කරන්න කියන්නේ මට යකෝ ඒක සෙට් නෑ බං ගන්න එකකින් ගහද්දි බං කොහොමද ගියාංගෝ නිකම් මට වෙඩි දී යන ඊකි කොහොමද බං මගෙන් බේද අර බහන්න
අර ඒක වැක්කුණාට පස්සේ වෙඩි තියනවා බෑ. අදුබඩ. ඔබ ගෑනේ. අඩම් මල පයින්නද? අර බලහන් වදින්නේ අර. අර බලහන්. නැකිට ගම වෙඩිත් තියනවා බෑ. මේ ගොබ්බයා වැටෙනවා බං ගෑණි එක්කයි. හරි පොඩ්ඩයි හම ඇතුන සමාවයන්න අයව් ඇංගි මුත්තෝ ඇංගියෝ අපිව ඔයා ඇංගියෝ use කරලා නැහැ. ඒ පේන්නේ නැත්නම් වෙගෙන් පොට්ටයිද? ඒක ඕක අනේ අක්කේ උණ්ඩි ඉවරයි. බලා RPG පාර වදින්නේ නැවද? දැක්කා. යකඩද කීවංගු බං ඈ යකෝ හැම තියෙන්නේ මොන මවුලක්ද බං කොහොමද බං ගහන්නේ කිට Is that all you got? අපිටත් මල පයින්නවා හරිද? අපිට මල පයින්නවා C4 එකක් හයි කරන්න නැහැ ගියෝද කොහොම? සමාවෙන්න රෝල් එන්න දාපා වෙන්නේ මේකී වට්ටන්න නා උණ්ඩත් නෑ යකෝ යස්ස ගෑනිය තේල් අනේ ඔමින්න අනේ එන්න ඒ බේරෙන්න පුළුවන්ද බෑ Nice try. අපි කැලලා අරගෙන නම් ඒක දුක් කරනවා එංගිලෙන්ද tiba gis ඔක්කොම ටික එබුවා බා මේ මන් තිබ්බ ගිස් ඔක්කොම එබුවා බා ඩොච් කරනවාද කියලා බලන්න අනේ බා බේරෙන්නේ නැහැ බා මේ ගොප්පයා දුරන්නේ නැහැ බා Nice try. Run quick. අනේ මොකද්ද බං පීය මං ගත්තේ නැහැ ඌගේ අතේ කොහමද පීයක් තියෙන්නේ අනේ ගහපන් දෙන උඹට ගහන මම RPG අද්ද බඩ උඹට දෙන RPG පප මල බැලුම්
වම්පෙත්තේ රෝල් එනවා. ඒක තමයි ගුයියක් දන්නේ නැහැ නේ. අනේ නෑ. ඔයි ගනි. අනේ මොහොඩේ බම්මෝන. Snake! Come on, say something! Snake! Snake! ගම්මක් කල්මු. එපා. පලයන් යන්. වදින්න නෑ කියලා. උණ්ඩ නෑ බං. මොකක්ද දන්නේ බර හෙල්ත් බාර් එකට යටින් තියෙන සුදු පාට ඉරි කෑලි ටික. ඒපේ ගහන්න වෙන්න. අයියෝ තරාදෙම. මේ කකුල් දෙකට තිබ්බේ කොහොමද පයි? තනලා ඉන්න. ඈත තියලා ගහම්බල් ළඟට આવත් නම් කියලා වෙනවා. ඒ උණ්ඩි කරයි බං. නෝ මේකට උන්නම් බලා. කාලම ගෙම්බෙක් කම ගෙම්බෙක්. I've had එන්න enough. පොඩ්ඩයි. Can't complain.
පයි පාර ගාලයන්න එනවාම ඒක ඔයදී ඉසු නංගි මං ඉන්නේ වෙන තැනක අපරාධ උණ්ඩ ටික වගේ रोल लूना tahil ba aneh aneh paingan nih ba ganda dura tira mai bangahan මේ ඔන්න ඔතනින් බේරෙන්න බැරිද මම අර බලහම් බේරෙන්න බෑ බං තේරුම් නෑ බං J'ai pégan. Move baby. Makalu. Ayo, maru move ga. Ubbe kahenge elita ma. Igine idara. Ana inna. Nangi adonna undadi aparadu wage we misteri nava badaginna inna e gembek innawa kumadi I've had enough. ali sawayinu malli Hey! ඒක තමයි කොහෙද දන්නේ නැහැ නේ මේ මෙතනට මීටර හොඳ ඇඳුමක් ඇතිව අනස් මේ අඩ මේක හොඳයි ඒක ගත්තා මට ගන්න බෑ ඒකේ ප්‍රශ්නේ පොඩ්ඩක් අඩු වෙන්න මොකක් යනදොත් පොයින්ට් 15ක් මේකත් 15ක් මේකත් 15ක් මම ඊය ගන්න ගා මේකෙත් ඇහවම් බයින්නේ ඔව් පේන්ට් එකකින් भाग गिला था
නී වලහ අනේ මේ හරිනේ අර වරුටම තිබ්බේ මේ ගෑණි ළඟට ඉන්නේ නේවා අනේ තව එකයි බං ගහන්නත් පුළුවන් උණ්ඩත් නා ඒකට නම් උණ්ඩ වගේක් හම්බුණා jadi bang pada ini rai udah ya sang ini dulu merang kali ba aneh bang hoyang ngel paling gala bang සින්දුවකුත් දානවා ඔය මගුල කොපිරයිටත් එක්ක අනේ එපා බං කන්න ටිකක් ගන්න ආවේ ඒක එකක් ගත්තා ගාන දෙන්න කන්නඩියක් ගන්න මං ආවේ වලහන් ගැව්වනේ බං hilang kollo aneh epa aneh no apa boleh සින්දුවකුත් දැම්ම බන් නිකන් ගහන්න පුළුවන් මේ බලන්න පටන් ගත්ත ගම්ම ගහන්න බං එන්නේ කොහොමද කියන්කෝ ගහන්නේ අම්මඩුඩු hey that's something new macha I can't touch you what in the wagon where we do ඒකට මම කොහොමද සිරට ගැව්වේ මම අර මූණෙන් බලාගෙන තමයි ගැහුවේ හරිද ඒක වැදුනා කොහොමද වැදුනේ මෙච්චර වැදුන්නේ නැහැ නේ බයි face to face orna vare iPad ne duna go boss ඒක ඕක ඔයි ඔච්චර හොල්ලන්න බෑ බඩගිනි තමයි මන් දන්නා කොල්ලෝ හරි කොල්ලෝ දෙන්නකො පයිතන්න වල
ගෙම් බවස්සේ ආවු ගෙම් වැඩන්න චුට්ටයි වැඩි Can't complain. නෑ කාලා දාම ඉවරයි එහෙනම් චුට්ටයි මං ගෙන්න වැඩි I've had අනේ පෙර enough. පොඩ්ඩක් වැඩි වුණා වැඩිපුරත් එක්ක ඒ කෑමෙන් බලපානක් දන්නේ නැහැ නේ අපි කන පිළිවෙල මේ කොතනද ඉන්නේ එන එක නවත්තන්න පුළුවන් උදේම ගැව්වොත් එම හරියට දුර්ලි ආයෙත් අයියෝ අනේ වැදුන්නේ නෑව අනේ උන්ඩි වර ඔකේ අද බාර ඉස්සෙල්ලා මං ගැහුවේ Nice try. පිය දීපක් ගෑනියේ කොහෙද බා ඉන්නේ ඒක වැදුනා නම් තමයි පුදුම අක්කේ මට ළඟට වෙලා ගා ගන්න එනවා මේකේ තියෙනවා හරිනේ මේ කොහමද බා ඉස්සෙල්ලා මං ගැහුවේ අර Nice try. පිය දීපන් ගෑණියේ හැමතිස්සෙම මේ වටන්න බෑ බා ඉතින් ඒක සාර්ථකත් නෑ ඔය මගේ එකත් ගන්නවා පොඩ්ඩ කෑමත් නෑ බා ඇයි බං මුට බැරි එහෙම දුවන්න බලහංකෝ බොසා දුවන වේගේ Here I come. You've gotten stronger. නෑ නෑ කවුද කිව්වේ අනේ ගහපංකෝ බං ඉවරයි ඉතින් දැන් ඔබ්බේ එපා ඉස්සල ගැව්වේ කොහොමද මං සිරාවට ගහපංකෝ බං Move or you're dead. අනේ There මේ බං කොහොමද ගහන්නේ is that all you've got? අනේ නෑ අක්කේ මේ ගහන්න පුළුවන් ඇති බං මට තේරෙන්නේ නෑ බං අර ඒකි ගහද්දි බං මං හිතන බේරෙන්න පුළුවන් ඇති බං අර පොඩ ස්ලෝ කරලා එහෙමත් පෙන්නනවා බං යන බේරෙන්න පුළුවන් ඒත් ඔබන්න කීයක මොකුත් පෙන්නන්නේ නෑ නේ බං
පොඩ්ඩයි ගේම් ගියාද ගේම් එකේ නෑ වල මේකේ එහෙම මොකක් හරි තියෙන කන්ට්‍රෝලර්ස් වල නෑ බෑ එරියා බලමු නිකන් ඇටැක් කරලා ළඟට ආවට පස්සේ I've had enough. අඩු වැදුන්නේ නෑ බෑ රත්තන්ට ගියා නම් මේ පයිතන් කෙනෙක් ගන්න පුළුවන් අනේ අක්කි උඩ ඉන්න ඒ ආවේ නැද්ද බෑ Never. Calling. Not too bad. Arabala wadinne ba. Kohomද yangu gahanne? Dodge කරන්න කී එකක්වත් පෙන්නන්නේ නැහැ. බලු මේ දැන් එනවනේ. හරි අත නැතුව ඉන්නේ. නෑ බා මුකුත් ආවේ නෑ. පේන්න ගියොත් දන්නේ නැහැ බවල. පේන්න ගියොත් දන්නේ නැහැ මං ගහන්නේ. Come on. What can I say? ඌයත්තේ ළමට I've had enough. ඌබන් ඒවා එක්කිද්දි ඊවැක්කිද්දි එච්චර බඩගිනි සීන් එකක් දැම්මේ නෑ දැන් බඩගිනිනවා බලන් ඉද්දි බඩගිනිනවා දැන් පේන්න හිටියොත් තමයි මම හිතන්නේ ඉන්නේ
කාවුෂනික කවුනා නම් හරි. හරිනේ. වෙන ගහන්න විදියක් නම් මගේ ඔළුවට නම් ඉන්නේ නැහැ. එකක් හරි ආවත් එක්ක SVD යමු නේ. එතන ගිහලා මේ පයිතන්න ගමු. තව දෙක තුනයි බං ගන්න ඕනේ ඉමු. කාගෙනමු. Let's see what you're made of. Ini banyak. යන්න ඕනේ පැත්තක් පේන්නේ නැහැ මේක දාගත්තා. බෙදා. Get ready. නේ අඩෝ තව ටිකයි මේකට තියෙන ගන්න දියංගෝ මට ගන්න එපා මේක දාගත්තම මම පොඩ්ඩක් පේන්න යනවා වැඩිව මේකෙන් බලාගම ඉන්න දැන හරි අතන තව දෙකක් කරේ ඒක පට්ට ආඩ්ඩුද වර ෆීල් තව එකයි සමාවෙන්න බොස් වඩ මේක කරන්න එනවට සමාවෙන්න අන්තිම ෂොට්ට සාවෙන්න බොස් මම එක් අය හිටියා කිව්වා අපේ ස්නේක්ට සමාවෙන්න පීස් සමාවෙන්න බොස් සමාවෙන්න මං එනවා බොස් සමාවෙන්න බොස් සමාවෙන්න Take this. Keep it safe. It's our only hope. A patriot? Why are you giving me this? Jack. Or should I say, Snake? You're a wonderful man. Kill me. Kill me now. Do it. There's only room for one boss and one snake.
අමසි මට වැඩි තියන්න තියෙන මම්බල එම එක දන්න තියෙන්දී කියලා oh shit 3 2 1 Ready to go, Snake? Are you okay? Snake? Yeah. I told you you could trust me. Snake! Ocelot! We're not done yet!
Snake, try to remember some of the basics of CQC. Not good! I picked up a few new moves. Huh. It doesn't feel right to shoot an unarmed man. But I'll get over it. Eva! What do you say to one last showdown? Yeah, all right. What's your name? Snake. No, not that name. You're not a snake, and I'm not an Ocelot. We're men with names. My name is Adamska. What's yours? John. Very well, John. Plain name. But I won't forget it. Come on! අපට අපේකට තෝරන්න තියෙන ඔත්තේල් මන්දක ඩිරෙක්ට යන්නද මේ පැත්තට තියන්න පුළුවන් සීන් එකද මගේ කිය නෑ බා It's a blank. Oh, that was fun.
Until we meet again, John. Snake! Give me a hand! Pull! Come on, pull up! We made it. Yeah, we sure did. Oh no, Migs! There's no way out! What are we gonna do? We've come too far to let them stop us now. Those things have got to be armed. It's no use. There's no way we can outmaneuver them. They're gonna shoot us down. We were so close. Weapon systems on. Locked on target. I got towed. You were great, Eva. Huh? Thanks. Oak 19, this is Control. Stand by for a direct order from the chairman. Oak 19, return to base immediately. Do you read me? This is a direct order from Comrade Khrushchev. Return to base immediately. Oak 19, do you copy? Understood. Aborting mission. RTB. Look! The MiGs are turning back! Woo! Well done, Snake. The MiGs disengaged. Most likely under orders from Khrushchev. Is this his way of helping us? Who knows? Maybe he didn't want things to get messier than they already are. Or maybe he just wanted us to owe him one. The important thing is, you made it out alive. As long as Khrushchev is with us, I don't think they'll be coming after you. It should be smooth sailing all the way to Alaska. I'm sending someone out to Galena Base to meet you. To meet me? The DCI and the President himself are waiting at Langley. Don't keep them waiting. So what are you going to do now? Go back to the KGB? What do you want me to do? Did you ever think about coming back to America? I can't go back. I've left America behind me.
But you saved this country. I didn't do it alone. And I still owe you a dinner. Is that part of your mission too? Or is it an order? Or is it an invitation? Or a proposal? I don't take orders from anyone now. Scholars tell us that the first spy in history was the snake in the book of Genesis. In that story, it was Eve who was tempted by the snake in the Garden of Eden. But this time around, it was I who tempted the snake and got away with the forbidden fruit of knowledge. Forgive me, snake. Good morning, Snake. I hope you slept well. First of all, I have to apologize. I wasn't sent by Khrushchev. I'm not a KGB spy, and I never worked for the NSA. I'm an agent of the People's Republic of China for the General HQ 2nd Department of the People's Liberation Army. It was all a lie. I tricked you. And I'm sorry. The philosophers still exist in China, too. You see, my mission was to find out where Volgin was hiding the philosopher's legacy and steal it. So I infiltrated his base as a KGB spy. The 2 NSA codebreakers who defected in 1960 were actually both men. The real Adam never showed up at the meeting place, saving me the trouble of having to eliminate him.
I sneaked in by pretending I was Eva. And you and Sokolov and Volgin, you all believed me. The philosopher's legacy was originally held in common between the US, Soviet Union, and China. We couldn't let the Russians and the Americans take it all for themselves. The Chinese government had its eye on the legacy too. I got the film containing the legacy, and also the nuclear missile launch data from the Shagohod. 5 years ago, the Soviet Union stopped supplying us with nuclear weapons technology. Since then, China's Liaodong easing, hydrogen bomb, and space rocket projects have fallen behind. But with this data, our country will be able to develop its own nukes. We'll create a deterrent force to rival those of the US and Soviet Union. Everything has gone according to plan, thanks to your help. I too am one of the philosophers. I'm an agent of the philosophers, a graduate of one of their charm schools. I was raised in a joint US-Soviet-Chinese facility to become a sleeper agent. This was before the war. Back then, they were collecting children from all over the world. As a result, I'm indistinguishable from a native-born American. So it didn't surprise me when you and Volgin couldn't tell the difference. But she knew right from the beginning. She knew because before the war, she was at one of the philosopher's schools too, as an instructor. The boss was the only one I couldn't fool. She was the only one who knew I was a fake. She told me everything. Why did she open her heart to me like that? At the time, I couldn't understand it. But now, I think I do. Snake. She wanted you to know the truth. She chose me to tell you. That's why she saved my life. I've lied to you so many times, but not this time. My orders from the government were to obtain the legacy and to eliminate everyone who knew the truth about what happened. In other words, I'm supposed to kill you. But I can't do it. Not because we loved each other. And not because you saved my life. But because I made a promise to the boss. And I intend to keep it. I just wanted you to know. And you have to live. Snake, listen to me. She didn't betray the United States. No, far from it. She was a hero who died for her country. She carried out her mission knowing full well what was going to happen. Self-sacrifice. Because that was her duty. You are above even the boss. I hereby award you the title of Big Boss. You are a true patriot.
box in the army. Someone like him to handle our top secret sneaking missions for us. A man who combines the qualities of a soldier and an agent. The boss's defection was a ruse set up by the US government. It was all a big drama staged by Washington so they could get their hands on the philosopher's legacy. And the boss was the star of the show. They planned it so that they could get the legacy that Colonel Volgin inherited and destroy the Shagohod at the same time. Only a legendary hero like the boss could have earned Volgin's trust. Finding out where the philosopher's legacy was hidden was to be her greatest mission. Everything was going according to plan. But then something happened that no one could have predicted. Colonel Volgin fired an American-made nuclear warhead at Sokolov's research facility. Khrushchev demanded that the US government provide proof that it wasn't involved. They couldn't just abort the operation to steal the legacy. So the operation itself was greatly expanded and revised. The authorities in Washington knew that in order to prove its innocence, they'd have to get rid of the boss, and that one of their own would have to do the job. The public couldn't be allowed to find out about it, not ever. This, they concluded, would be the best way to keep the whole thing under wraps. The boss wouldn't be allowed to come back home alive, and she wouldn't be allowed to kill herself. Her life would be ended by her most beloved disciple. That was the way the government wanted it. That was the mission she was given, and she had no choice but to carry it out. Her death at your hands was a duty she had to fulfill. Out of duty, she turned her back on her own comrades. A lesser woman would have been crushed by such a burden. The taint of disgrace will follow her to her grave. Future generations will revile her. In America as a despicable traitor with no sense of honor. And in Russia as a monster who unleashed a nuclear catastrophe. She will go down in official history as a war criminal. And no one will ever understand her. That was her final mission. And like a true soldier, she saw it through to the end. But I think she wanted you, of all people, to know the truth. She wanted to live on in your memory. Not as a soldier, but as a woman. But she was forbidden to tell you herself. And that's why she told me. Snake, history will never know what she did. No one will ever learn the truth. Her story, her debriefing, will endure only in your heart. Everything she did for her country. She sacrificed her life and her honor for her native land. She was a real hero. She was a true patriot.
මාරයි ගයිස් එන්ඩින් එක එන්ඩින් එකේදී අර අත්තනදී අර අපි තඩිබෝසා එක ගහගන්නකොට ගහගන්න කලින් අර බොස් අරද බොස් අරංයනාන ඊව අරංගිල්ල ඊවට කියලා තියෙනවා එක ඇත්තමකොත්ත බොස් ඇත්තනම බිත්‍රේ කල්ල නෑ අරද අපිටවත් වල්ටවත් බිත්‍රේ කල්ල නෑ ඒක වෙලා තියෙන්නේ වලින්ද අපිවර අපේ ස්නේක් වෙව්වා වගේම එවල තියෙනවා මේ කවුද බොස් එවල තියෙනවා අර අනිත් බොස්සින්න තඩිබුත් තදිපුරසාගේ යන් ට්‍රස්ට එක ගන්න කියලා ට්‍රස්ට එක ගන්න පුළුවන් කෙනෙට්ට ඉන්න අර මේ බොස් විතර ඉන්න අර මොකද බොස්ට පවයක තියෙනවා බර ගාගන්න නම්මනං ඒව පුළුවන් අර කලින් බෝ එක එයා හින්ද ඉවරලා තින්න ඒ හින්ද අනිවාරෙන් එයා අර තඩිවසා බොස්ස ට්‍රස් කරන හින්දා වලින් එවල තියන්න එයාව ඒවද අර ට්‍රස්ට එක තවත්ය වැඩි කරන්න තම අර නිවක්ලිය අර මිසයිල්්‍යවනයකුයි මිසයිල්ලයකුයි ඒ දීලා තියෙන්නේ ඒත් එකෙන් හිතල නෑ කවදවත්ම කවදම් ගන්න එකෙන් හිතල නෑ අර බොස්සාර මේ ෆලේන් ඇතුලද නිවක්ලි බෝම් අර මිසයිල්ලක ඇව්වේ අන්න ඒගේ දෙයක් කරයි කියලා වලින් හිතල නෑ ඒක වෙච්ච හින්දා දැතකොට මාට්ටුන ගෙලිම නිවක්ලියේව තියෙන්න එක් ගාව එතකොට රශයවලින් බලනාන ඇයි කියලා එකපා ඒක දැන් ඇව්වට පස්ස දැන් අර එක මුකුත් නෑ එක හරි හොඳයි එක හරි එන මලවගේ ඉන්න අපි මේකට සම්බන්ධ නෑ කියල පෙන්න්න ඕනි හින්දා දර අන්ඩකායපු බොස්ස ඒකට ඇල්ලුව ඒකට ඇල්ල වල්ට කියන අපේ විටපු බොස් අපි බිට්‍රේ කල්ල මෙහෙම බඩුත්තරගෙන පැනල තියෙනවා කියලා යසර එකෙන්ම යවපු බොස්ස අර පර තඩිබොසා මිසයිලයාවල වේකෙන් අර බරය වණ්ඩ කව යව්ව කියල කියන්න බැරිහින්ද අරිතෝට වැරදින ඒක කියන්න බැරිහින්ට බොස් අල්ලනවා බොස් අල්ල ගෙන මෙයා මේ අරගෙන බඩු අරගෙන පැනල කියල දැන් අරයගවතම ඉන්න ඒව තම ඔය බදය පාවිච්ච කරේ කියලා රේකෙන් කරේ හොඳයි කියලවෙන්නන්න ද එහෙම යව්පු පාරත් එයාට පේක කර ඊට පස්සේ බොස් නිකන් එතන තනිකර හිරවෙනවා විසින්නක් කලා දෙන්න එයාට මුකුත් කරන්න බෑ එයාට එයාක් ජීවිතය නැති කරගන්න බෑ එයා අනිවාර මැරෙන් ඕනේ මේ අපේ ස්නේක්ගේ අතින් මැරෙන් ඕනි කියලා තියෙන අර එතකොට පෙන්න්න පුළුවන්නේ එයා බිත්‍රේ කල්ලා ගියා එයා මැරුවේ ස්නේක් ගිල තම යා මැරුවයි කියල එතකොට පෙන්න්න පුලන්න අරය ඇත්තර මේක බිත්‍රේ කල්ලා හොරෙන් බඩුවරගෙන පැන්න වගේ කියලා ඒක තම උන් කරලා දන්න කෝමරි අර අන්ඩගව යව්වා බඩු මාට්ටුනා යන්ඩගවයට යව්පකාව අල්ලල දුන්න ඒගේ සින්නත්තය කරේ ඒක අන්තිපේටම ඊවට කියල තියෙනවා බොස් අර එක්කන් ගියපු පාර ඒ විස්තරේ බොස්ගෙන් ඩිරෙක්් ස්නේක්ට කියන්නත් බැරි කරලා තියන්නේ බොසාට ඒකයි බොස් කොයිම වෙලාගොත් අපේ ස්නේක්ට කියන්න ඇත්තේම විස්තරයක් ඒක ඊවට කියල තිබ ඒව තමයි අන්තිමෙනම අරගරයාගේ රෙකෝඩ්ඩ දාලා කියල තිබ්බේ ඊවත් බිට්‍රේකරපු සින්නත් තියෙන්නේ ඒතර එහෙම දරුණු බිට්‍රේ ගන්නවේ එයා ස්නේක් එක තිබ ෆිලිංස් ඇත්ත ඒත්තර එය ඇවිල්ල තියන්න වලින් නෙවේ සින්නත්තම තියෙන්නේ අර ඒ වෙලා අපිට ඇර උදව්වට එනා කියල තිබේ ඇඩම් කියලනේ ඒ ඇඩම් කිව්ප එක්කෙන ඒතන්ට ඇවිල්ල නෑ මුකුත් ඒ ගැන ඩයිල්ල එක ඇවිල්ල නෑ කොහෙත්ම ඇවිල්ලන ඒක හින්ද අරයට ලේසි වෙලා තින ඊව නැත්තන් ඇවිල්ල තින ඒව ඇවිල්ල ඇඩම මරලා ඇඩම් නෑ මංආපු විදිර රඟ පාන්න දේතේකට ඊවට ඒක උදව්වෙලා තියෙන උදව් වෙලා කියන්න අර ඇඩම්ම මරන්න උමනාවන්න ඊවට කෙලින් වෙන්න පුළුවන් ඇඩම්ට මෙහෙමෙන්න බෑ මන්තම ඉන්න කියල දැන් එයා අපවෙලාවත් එහෙමන කිව්වේ ඇඩම්ට වඩා මට දේවල් කරන්න පුල එකයි මංආය කියල කිවන එයා ඇවිල්ල තියෙන්නේ එයා යගේ ජැපෑන් නොල්ඩ වදන මයිතන් ජැපැන් තමයි ජැපැන් ජැපැන් වලින් ඇවිල්ල තියෙන ස්පයි කෙනෙක් ස්පයි කෙනෙක් විදිට අර මොනාද එයා ඔයන්න අපගෙන මතකන මොනහරි දෙයක් එයත් ගන්න තමයි යාවේ කෝමරි මංගිතන් එයා ඒවත් නැතුවද කොහෙද ගියේ මට මත්තක විදිහට
Yes, Grozny Grad and the Granin Research Facility have both been wiped out without a trace. I understand, sir, but they were necessary sacrifices. Yes, the CIA has taken care of the boss themselves. I believe the White House will be satisfied. Khrushchev is finished. Your time has finally arrived. Yes, the American president is relying on us to keep a lid on the whole affair. We've got him by the balls. It should make a valuable trump card in future negotiations. Yes, Chief Director, of course. I'll keep the KGB informed. ये Ocelot the Ocelot की काटांडा තව guys ඊව එයාට ඕනි එක අරගෙන තියෙනවා. Yes, it's me. The boss has accomplished her mission. The philosopher's legacy is now safely with us, in America's hands. With this money, yes, the philosophers can finally be revived. The film we handed the Chinese was a fake. Peking must be in an uproar right about now. I'm afraid so. Only half the money has made it back to the United States. The KGB must still have part of the legacy. Yes, the weapon has been reduced to ashes. That's right. Grozny Grad has been obliterated by the Davy Crockett we brought in as well. Yes, that was the boss's work too. Speaking of which, I've obtained something from Granin that you might find interesting. It's a revolutionary new nuclear attack system. Perhaps it might just come in handy someday. Yes, we have Snake to thank for that. Khrushchev believed it as well. Yes, they bought our story. I don't think they'll be making a fuss. The secondary alert has been lifted as well. And the Soviets still haven't discovered my true identity. They have no idea that I've been triple-crossing them. I will continue my activities as a contact for the new government. Yes, it appears that no one knew that I was Adam. Of course, I'm always at the CIA's disposal, Mr. Director. මේ එතන ඉඳලා තියෙන ඇඩම් ඒ ඇඩම් කියන්නේ දර ඕස්ලොට්ද මොකද ඕස්ලොට්ගේ කඩාවන්න මට නම් ආවේ ඒ කියන්නේ මේ ජපාන් වලට නෙවෙයි ඊව ස්පයි කෙනෙක් විතර ඇවිල්ලා තින්නේ ජපාන් වල නේ චයිනා වලින් හද චයිනා ඒ කියන්නේ චයිනා ඊව අරන් ගියවක බොරු එකක්ද මෙයා කිව්වා ඒක බොරු එකක් කියලා එතකොට ඇඩම් මූ CIA එකට වැඩ කරන්නේ මං හිතන්නේ හිටියේ ඇඩම් කියන්නේ ඕසිලෝඩ් මට කටහන්න ඒ වගේම යමාරය ඇත්තටම මම මේ ගේම් එකේ අර කොම්බැට් ස්ටයිල් එකට වැඩි කැමති නෑ බට් ස්ටෝරිය අමාරුව ස්ටෝරි සුපිරියර් difficulty extreme play time එක ගියත් තමයි මේ තියෙන්නේ තයිල් සේව්ස් කියන්න ඕනාද 22ක් කන්ටිනියස් තියෙන 140ක් ලඩ් බේස් තියෙන 169ක් හියුමන් කිල් ඩම්මට සෝරි 35ක් මල්ලා
59 life bars. Total damage taken. Life medicine use කියන්නේ ආර බෝතලේ වගේ තියෙන එකනේ. මට ඒකට අන්තිමට කිව්වේ අමතක වුණා. Special items කියන මොනවද? Your title is crocodile. මොකක්ද දන්නේ හොඳ මේක? කමෙන්ට් වල. මැසේ මට crocodile තියෙනවා. මේකේ තව තියෙනවා big boss කියලා දෙනවා, ghost කියලා දෙනවා, legend කියලා දෙනවා, savior කියලා දෙනවා, snake කියලා දෙනවා, hunter කියලා තව ඒවා තියෙනවා මම හිතා. මගේ එක මම හිතන්නේ normal ගාන එක. يعني සාමාන්‍ය කියන එකක් මම හිතන්නේ. big boss කියන එක තමයි මම හිතන්නේ හොඳ මේක. stealth ගාලා kills ගහන්න ඕනේ minimum fast completion perfect stealth perfect හෝ near perfect අනේ වන්දා මේක නම් සුපිරියක් white and obtain single action arm අමසි මේකක් තියෙනවා ඊට පස්සේ අම්මඩු බනාන කියලා එයා මේක කම්මයිනේ මොකක්ද දන්නේ බයි ඒවරු අම්මසි දැන් පටන් ගන්න මෙතනේ කොහමරි ගයිස් ගේම් එක නම් ගේම් එකේ ස්ටෝරි නම් පංකාදු 5යි පංකාදු 10යි හැබැයි මට කම්බැට් ස්ටයිල් එක නම් එච්චරම සෙට් නෑ මං ඒ වගේ ගහලා තියෙන පළවෙනි එකේ හින්දා දන්න මට කම්බැට් ස්ටයිල් එක පොඩ්ඩක් අවුල් ඒ වගේනේ කොහොමද තියෙන අනිත් වගේ තියෙන රෙසිඩන්ට් ඊවිල් එකේමත් එහෙමනේ තියෙන්නේ දුවන්නේ හැමින් ගඩ් මාරු කර කර ඒ වගේනේ කොහොමත් ගන්න මම ඒව ගහලා මම ඒ වගේ ගහලා නැති හින්දා වෙන්නේ මට කොහොම මට කම්බැට් ස්ටයිල් එක පොඩ්ඩක් අවුල් ගේම් එකේ ස්ටෝරි එක මරු අර නිකන් නෝමල් එකේ ආව ආතල් එකේ ආව අන්තිමේට පට්ටම පේන සීක්‍රට් දේවල් ටිකක් තමයි එළියට ආවේ ගේම් එක මාරු වෙන්න මේ ආශ්‍යා පවුග බලද්ද දැන් ඊතර තඩියෙන් ඉන්නේ සුපිරියක් තමයි ගේම් එක මට ලාවට වගේ හිතුණා කවුද බොස් බිට්‍රේ කරලා නැතුව ඇති කියලා මොකද පටන් ගත්ත ගම එන බොනඩියක් කිව්වා අපේ ස්නේක්ට සෝල්ජර් කෙනෙක් වුණා මට ඒක නම් මතක නැහැ මොකක් හරි ගෝ සෝල්ජර් කෙනෙක් වුණාම සෝල්ජර්ස්ලා නිකන් ටූල් ලගේ කියන දේ තමයි අපි කරන්න ඕනේ එහෙම මොකක් හරි සීන් ටිකක් කිව්වා ඊට පස්සේ හැමතිස්සෙම අපේ කාට ගහ බලයන් කිව්වා ලාවට වගේ හිතුණා අර අන්තිමේට මට හොඳටම තේරුණා අර ඊවව අරගෙන ගියේ ඔක්කොම ටික එයාට බාර දෙන්න මං බලා ගන්නම් කිව්වා නම් මට තේරුණා බිට්‍රේ කරලා නැහැ තමයි කියලා. ගේම් එක නම් පංකාදු 10යි. ගේම් එකේ මට ගේම් එකේ ස්ටෝරිය පංකාදු 10යි ගේම් අර කම්බැට් ස්ටයිල් එක මට අවුල් පොඩ්ඩක්. එහෙම කිව්වොත් මං හිතන්නේ ඒ වගේ තියෙන අනිත් ගේම්ස් මට ගන්න බැරි වගේ. අනේ වන්දා මට ගේම් එක ඉවරයි. ඊගාට මම ඩිස්පැච් තමයි ගහන්න ඉන්නේ මේ වගුරු සින්දු වෙනවා බෑ විශ්ස ඩිස්පැච් තමයි ගහන්න ඉන්නේ ඩිස්පැච් එක ඒක ඉවරුනේ මම හිතන්නේ එපිසෝඩ් 8ක් තියෙනවා මම හිතන්නේ පෙරේදාට ඊට කලින් ඊටත් පෙරේදාට කලින් දවසට තමයි මම හිතන්නේ එපිසෝඩ් 8ම ආවේ කොහමද ඒක තමයි ඊගාට ගහන්නේ ඒකෙත් තියෙන නිකන් ෆිල්ම් එක වගේ ගොඩක්ම බලන්න තමයි අපිට චොයිස් තෝරන්න තියෙන්නේ චොයිස් වල හැටියට තමයි ගේම් ප්ලේ ගන්නේ ඒක නිකන් අර හීරෝස් ලගේ වගේ එකක් හීරෝස්ලා ඉන්නේ අපිට තියෙන නිකන් චොයිසස් තෝරගෙන ගේම් එක ගහගෙන යන තමයි ඉස්සරහට මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ගිහින් එන්නම් එන ඊගා වීඩියෝ එකෙන් ඩිස්පැච් එකෙන් ගම්මඩ සෙට්ටමු
channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා like පාරක් දාලා share පාරක් දාලා මට support එකක් දෙන්න guys. මං ගිල්ලෙන්නම්. Peace. Bye bye Yassio. Bye bye.